request that can you speak at the end so that we should not create any problem in the middle of this session. So everybody might be thinking to ask questions. So if you allow me, then we can speak at the end of this session. If you allow me, kind. Thank you. So kind of you, sir. Actually, your time is so valuable, and we are really grateful to you, sir. I'm enjoying. I'm really enjoying giving us your valuable time. Oh, okay. Thank you, sir. Now, I would like to ask our respective teachers who are present here, if you face any problem. I know all of you are highly educated, highly qualified, so you know how to use this technology. So please, if you have any problem, just raise your hand, and our Mohiuddin sir, Honorable General Secretary, and another Mohiuddin sir also help you to give you a chance to ask your questions, and our expert in honor also ready to give you the answer. So if you have any problem, so please just raise your hand, then we will arrange the session smoothly. Mohiuddin sir, need your help. ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমাদের এখানে একজন স্যার এস.এম. রবিউল ইসলাম, উনি হ্যান্ড রেজ করেছেন অনেক আগে থেকে। স্যার কি কোনো প্রশ্ন আছে? রবিউল ইসলাম, Mr. S.M. Rabiul Islam sir, if you have any problem, please unmute yourself and ask your question to our expert in honor. Charu ma'am, please attend the mic allow. Charu ma'am, please attend the mic allow. মাইক অ্যালাউ করা আছে স্যার, অ্যালাউ করা আছে, মাইক অ্যালাউ করা আছে। Okay. অ্যালাউ করা আছে। Okay. Mr. A.S.M. sir, please unmute yourself and ask your question. Where is your problem, sir? সম্ভবত উনি এমনি তো আত্মরে রাখছেন না, তো ওভাবে বিষয়টা আসে না। আচ্ছা, যদি আর কারো কোনো প্রবলেম থাকে আর কি, তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন, আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন আমাদের যে কোনো প্রশিক্ষণ আছে। জি স্যার। আচ্ছা, কেউ যদি মজিদ স্যার কেউ যদি বলে হাত তুলে রাখে তাহলে নামায় ফেলতে বলেন, নামায় ফেলতে বলেন। Okay, sir. Yeah, Charu ma'am, please lower your hands if you are mistakenly raise the hand, please. Please. Okay, thank you, sir. Charu ma'am, please screen share and together mode active, gallery mode. Okay. Charu ma'am, please screen share and active together mode, that is gallery mode. আশরাফ স্যার, আমরা মনে হয় all my respective educators who are present here, please sir, if you face any problem, feel free ask to our expert in honor. It's my humble request to all of you, because it is the first time that virtual collaborative education is presented here, this problem project-based learning with the help of our neighboring country. They are very friendly, always help us, always guide us. We are really grateful to all of them that this the session was really fantastic. We are really grateful to all of you, ma'am. So dear respective presence, please, if you have any problem, then ask your question now. It's time to use. Or if you have no problem, then we will go our last session. জাহানারা ম্যাডাম, আমার মনে হয় আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম তো ওভাবে কারো প্রশ্ন থাকবে না, তো আমরা মনে হয় আমাদের অতিথিবৃন্দের বক্তব্য দিকে চলে গেলে মনে ভালো হবে। তাহলে কি আমরা ওইদিকে কন্টিনিউ করব? Thank you so much sir. I think it will be go on. ধন্যবাদ। Yes, sir. Ma'am, so far I've seen in chat box everybody praised and everybody has given their very good feedback on the session. So since it is the first time in our country and first time in kind in education system, so no question arises. Everybody accepted this session very gracefully, so we can go ahead with the speech of our honorable chief guest and special guest. Thank you very much. So now, okay, thank you all. জি, ধন্যবাদ। আমরা ম্যাডাম, তাহলে আমি কন্টিনিউ করি কেমন ম্যাডাম? যেহেতু আমাদের বক্তব্যের পর্বটা আমরা একটু বাংলায় শুনবো, আমরা স্যারদের অনুভূতি গুলো আমাদের মাঝে এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন, আমাদের অত্যন্ত আনন্দিত, আমরা অত্যন্ত উৎফুল্ল। আমাদের একজন অত্যন্ত সম্মানীয় স্যার আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি জনাব এনআই খান স্যার, এবং আমাদের বিশেষ অতিথি হিসাবেও আমাদের আরো একজন শ্রদ্ধেয়
অতিথি যুক্ত রয়েছেন, আমরা ওনাদের কথা শুনবো। তো আমরা এই পর্যায়ে আমরা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করবো আজকের এই প্রজেক্ট বেস লার্নিং ইন মাইক্রোসফট টিমস শীর্ষক অনলাইন প্রশিক্ষণের সম্মানিত বিশেষ অতিথি আমাদের শ্রদ্ধা ভাজন, আমাদের এই শিক্ষক সমাজকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। তিনি আমাদেরকে শিক্ষক বাতায়নকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, আমাদের শিক্ষকদেরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, এবং আমরা বর্তমানে যে প্রজেক্ট বেস লার্নিং বা অনলাইন লার্নিং, ব্যান্ডেড লার্নিং, হাইব্রিড লার্নিং, এই যে বর্তমান আমাদের টোটাল শিক্ষা ব্যবস্থা যে পরিবর্তনের স্বপ্নের যিনি একজন পুরোধা, আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ফারুক আহমদ স্যার, সাবেক কনসালটেন্ট এটুআই আইসিটি ডিভিশন, তারকে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বক্তব্য বিনীতভাবে অনুরোধ শ্রদ্ধেয় ফারুক স্যার, শুনতেছেন? Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Thank you. Many thanks. Many thanks. That I will take a privilege to speak in English because there are three our guest of honor and two session presenter. Maybe they are not well conversant in Bangla. Maybe they understand Bangla but cannot speak in English. So I will try to speak in English. But if I can't, then I can speak in Bangla. Okay, Honorable Chief Guest, Mr. Nazrul Islam Khan, Ex-Secretary, Ministry of Education. Honorable Guest of Honor, Mrs. Paramjit Kaur Dillon, and two session trainer and dear participant. First of all, my sincere wishes to everyone. I am really delighted to join the session on project-based learning in Microsoft Teams. We'll listen to the valuable words of our dear secretary, but you have seen what so passionate he is, and he spent more than 2 hours in this session. That was unexpected to be that he will spend that time. But our presenter and organizer, they tried to interrupt you. Sorry to them, but sir didn't allow that, and he encouraged all of you to continue the session. Before that, I want to say something. Thanks to the organizer to arrange such a collaboration between the teachers of two neighbor countries, India and Bangladesh. I believe that the teachers' empowerment by own collaboration ensures the teachers' professional development. And it's a wonderful scope of the continuous professional development. I hope this will continue for future. In Bangladesh, we have also developed a teachers portal named Shikkok Batayon in Bangla that is open windows for teachers. This is for collaboration and co-creation. That was also developed under the leadership of our Honorable Secretary, today's chief guest. I remember the moments also. Now, when the Honorable Prime Minister announced the Digital Bangladesh, today's chief guest took the entire responsibility of the whole work on his shoulder. And I was also deployed in January 2010 to work in education. At that time, there was no electricity, no internet, no infrastructure, no accessibility to the device. In this situation, we are moving forward
we were moving forward under the leadership of today's chief guest. He guided us so much, and he also encouraged us to do something new, and which one will be better for our country, and please choose it. And we did all these things. Then we did not stop, but move forward in full swing. So today we see our teachers taking district-based and school-based online classes locally. Now I'm classes locally. Now I like to say something about project-based learning. That means in our country, we piloted this project-based learning named problem-based learning. And in the presentation, I have seen, they also discussed in briefly that everything is okay, quite okay. But when we said the problem-based learning, then it is near a real-life situation. I will mention two to you, and if you are allowed, especially I will request from India to India that to arrange a session of our experience to share with each other and how we did it. And if you allow me, then I like to say the two story about problem-based learning at primary education. Our primary education is up to 5, but the student, what they did, it is really amazing. It is really amazing what our learners can do. Would you allow me? Ms. Paramjit, ma'am. Please, organizer, would you allow me? Yes, to sir. say Yes, the story of two story? Of course, sir. Yes, sir. Thank you. Yeah, and that was at Rajshahi. When they started the problem-based learning, learners were fighting too much to select the topic and what topic they can take, how they can solve it, and how they can identify the problem and how they can solve it. The project-based learning, and this is at the presentation too. That must be a solution of that problem. So they are fighting too much. They were fighting too much, especially the head teacher. The name of that primary school head teachers is Dilruba Khanum, and she is a very excellent teacher. She always communicate with us, but she didn't. She just encouraged, take a topic from your textbook or from your curriculum and select what problem you can solve it. And that time, a set event was happened. One girl who was the first girl of in grade 5, and he was died by a snake bite. And really, it's amazing. And then they think, no, we should work on a snake bite. In Bangladesh, especially at rainy season, it was in 1918 in snake bite. So at rainy season, there is a lots of snake bite in our country, and the people's died frequently. And then they think how we can control it and what we can do. Then they visited to that girl's mother, and they talked with them what he did. But that time, her mother said that when the snake was bite, when that girl was playing with her friends near his house, and he had gone at
not forest, but another place, and then a snake was bite to her, and what her mother did, her mother did, he invited one uja. What in our Bangla it is called one uja, that means snake charmer, and invite him to recover that girls. And it takes 6 to 5 hours. Very interesting. There is a very sophisticated medical college at Rajshahi Medical College, but they failed to take that girls to the medical college. But when they took decision to take that to take that girl to the medical college, that time she was expired. It is very unfortunate. It is very painful, very painful. And then they thought, no, that cannot be run in future. And these are also in our textbook. There is a most theoretical, but then they came to the school and they shared with their teachers, and they sit together with teachers what they can do for snake bite. Then with the help of the teacher, they prepare a leaflet. They prepare a leaflet that headmistress said, okay, I will arrange it. I will type it, and I will print a copy to distribute to all the family at nearer the school. And not only that, what the student did, in a group they visited 350 houses to discuss with their parents. These are to be done if any person goes to a snake's bite. That should not be done. There is a list at school, but they never serious on it. The learners also not serious on it. This is called project-based learning. But I will request the organizer to arrange a session, and who lead this project at UI, and I will request her, though he is not in Bangladesh now, he is at USA, but no problem, he can join from US, and she can explain what they did, what they experienced on it. And another project was at Rajshahi. That was also Rajshahi. Rajshahi is our haughty place. In summer, there is a low, and the people face a serious problem on heat stroke and like others. The students identified this. The student identified how they identified. They talked to senior people. They talked to grandfather, grandmother, and what was a problem at that place. That time it was not so heat. Now it is so heat, and how it happened. And then they said there was a forest deforestation. Is the main cause, and what they did, and they think so. We have to go for a polo plantation, and they go to the every family and requested, please fund to us, and they collected a fund and they submitted to Apollo headmistress, and they purchased. There are lots of trees, and they distributed. Not only distributed, they had gone to every house and they planted the trees, and so that was really a problem, problem-based learning. And we have seen also at the presentation there are drug abuse and also energy, renewable energy, and culture and everything. Yes, these are quite okay. These are quite okay. What Apollo showed, Charu Apollo, what showed at her presentation, that was really excellent.
they wear the dress of different areas, and the culture, and they design the fruits food of their habit, of different reason. India is a big state, Bangladesh also a small country, but also we have different culture, and different food habit and different language style, everything. Okay, I have taken a lots of time because it is started at 7:30. So again, now I am concluding that today's effort in the COVID situation will also take the two countries' education forward. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your encouraging speech for us. We are really grateful to you. Now it's time. Actually, we are waiting eagerly to hear something valuable from our chief guest, Mr. Anai Khan sir, former Secretary, Ministry of Education, Bangladesh, who always, yeah, sir, am I audible? Carry on, yes. Okay. Sir always dream to be digitalized Bangladesh, especially in education sector. When I actually read a journal, I came to know that Anai Khan sir said education sector is a very wide area and there is enormous scope to work there. Really, we are missing you, sir. But now we are very lucky that you are with us. So I would like to request you, sir, to say something about the project-based learning and overall the program that you attend here. And we are really grateful to you, sir. You are very busy, but you gave us a lot of time. And thank you so much, sir. Sir, thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yes, sir. Absolutely okay. Sir. First of all, I want to learn before starting whether Ms. Paramjit Madam, Charu Madam, and Sharada Madam can understand Bangla, because my experience is there is no Indian who cannot understand Bangla. So can I start in Bangla, in my mother tongue? Ms. Yes, of course, sir. Paramjit Madam, okay? Kamala Madam. Please go ahead. Sorry. Charu Madam, and okay. So, প্রথমে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি পরমজিৎ কাউর ডিলান প্রিন্সিপাল এবং কমলা নেহেরু পাবলিক স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল, এবং নামটাও খুব বিখ্যাত। আমরা সবাই জানি কমলা নেহেরু কে, ইন্দিরা গান্ধীর কি হন। আর সেই সাথে যিনি ভাইস প্রিন্সিপাল চারু চোপড়া, আমি নাম উচ্চারণ হয়তো ভুল হতে পারে, এবং শারদা পুলাভদ্রা, এই তিনজনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং সেই সাথে আমার টিমের একজন ভেরি ভ্যালুয়েবল মেম্বার ফারুক আহমেদ সাহেব আজকে আছেন, উনি আমাকে খবর দিয়েছিলেন। আশরাফ স্যার এবং মহিউদ্দিন স্যার, অন্য সবাই যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমি আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে এরকম একটা সেশন আয়োজন করার জন্য। আমিও শিখছি, বিকজ শেখার কোনো শেষ নেই। তো আমি যেভাবে শিক্ষাকে দেখি, শিক্ষা হচ্ছে জেনারেল প্রিপারেশন ফর লাইফ, জীবনের জন্য সাধারণ প্রস্তুতি। আমাদের শরীর যেমন অনেকগুলো ছোট ছোট কোষ দিয়ে তৈরি, সেল দিয়ে তৈরি, জীবনটাও এমনি ছোট ছোট অনেকগুলো প্রজেক্ট দিয়ে সারা জীবনটাই তৈরি। কিছু বর্তমান, কিছু অতীতে ছিল, কিছু ভবিষ্যতে হবে, প্রজেক্টে তৈরি। এবং জীবন শিক্ষা যেহেতু জীবনের জন্য একটা সাধারণ প্রস্তুতি, এর সাথে অবশ্য প্রশিক্ষণ দরকার হয় বিশেষ কাজের বিশেষ প্রস্তুতির জন্য। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের লব্ধ জ্ঞানকে প্রয়োগ করে আরো কিছু অভিজ্ঞতা, আরো কিছু জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা, এক্সপেরিয়েন্স। তো আমরা বাস্তব জীবনে অনেক সময় আমরা বাংলাদেশে পার্টিকুলারলি এটা প্রজেক্ট বেসড লার্নিং ব্যবহার করি না আমরা, কিন্তু আসলে এটাই আসলে করা উচিত। কেন করা উচিত? তখন জীবনটাই কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট প্রজেক্ট দিয়ে তৈরি, আমি আগেই বলেছি। এবং একটা শিশুর জন্য, একটা মানুষের জন্য, একটা সুনাগরিকের জন্য অন্তত 4টা স্কিল লাগে। মি স্কিল, উই স্কিল, হোয়াট স্কিল এন্ড হাউ স্কিল। মি হচ্ছে নিজেকে ঘিরে। একটু আগে আমরা শুনছিলাম যখন
পরমজিৎ জি ম্যাডাম বলছিলেন যে নিজেকে প্রশ্ন করতে শেখা, নিজের সম্পর্কে জানা, এবং এটাতেই শেষ না। অন্যের, আমরা সোশ্যাল বিইং, অন্যের সাথেও আমাদের একত্রে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হয়, কথা বলতে হয়, কাজ করতে হয়। বোথ আমাদের ইন্টারপার্সোনাল স্কিল লাগে এবং ইন্টারপার্সোনাল স্কিল লাগে। সুতরাং উই স্কিল, একটা সবার সাথে মিলে কাজ করা, টিমে কাজ করা, এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এই দুটাই অ্যাড্রেস করে প্রজেক্ট বেসড লার্নিং এ। এরপরে আছে হোয়াট স্কিল, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা। নিজে যখন কাজ করতে হয় একটা বা অন্যের সাথে, তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই হয় ডেফিনেটলি। তার কারণ আমরা জানি একটা টিম তৈরির জন্য প্রথমে এখানে একসাথে যদি কাজ করতে হয় একটা প্রজেক্টে, টিমের জন্য প্রথমে আসে টিম একটা ফর্ম করতে হয়, কাছে আসতে হয় সবাই, তারপরে তার একটা আলাপ আলোচনা হয়, স্টর্মিং যেটাকে বলে। এই ফর্মিং এর পরে স্টর্মিং, তারপরে একটা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়, নর্মিং হয়, তারপরে পারফর্মিং হয়। সুতরাং আমাদের এই যে মি স্কিল, উই স্কিল, তার সাথে হোয়াট স্কিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এই প্রজেক্ট বেসড লার্নিং এর মাধ্যমে সেটা সম্ভব। কিভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়। আমি যখন খুব জুনিয়র অফিসার ছিলাম, প্রথম ফাউন্ডেশন ট্রেনিং এ গেছি, তখন আমাদের একজন টিচার আমাদের ক্লাস নিয়েছিলেন। তো আমরা আবুল তাবুল অনেক প্রশ্ন করি। তো উনি আমাদেরকে বললেন যে কোশ্চেন লাইক অ্যান্ড আনসার লাইক লেডিস স্কার্ট, লং এনাফ টু বি কাভার্ড, শর্ট এনাফ টু বি ডিসেন্ট। তো আমি তো একটু অবাকই হয়েছি বলতে হয়। কারণ হচ্ছে যে কোশ্চেন করা একটা আর্ট এবং উত্তর দেওয়া একটা আর্ট, কিন্তু এটা শিখতে হয়, এটা জানতে হয়। সারা জীবনে সম্পর্ক, মানুষের সাথে সম্পর্ক নির্ভর করে কিভাবে আপনি প্রশ্ন করছেন, কিভাবে আনসার দিচ্ছেন, তার উপরে। পারিবারিক জীবনে, দাম্পত্য জীবনে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং শিক্ষা তো জীবনের জন্য প্রস্তুতি। এরপর আছে হাউ, কিভাবে এটা কাজ করে। আমরা একটু আগে দেখছিলাম যেটা যেটা রিনিউয়েবল এনার্জি হোক বা যে ড্রাগ অ্যাবিউজের বিষয় হোক, কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে এটাকে আমরা সলভ করতে প্রবলেম গুলো, সেটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহলে আমরা দেখছি যে আমাদের শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে প্রজেক্ট বেসড লার্নিং। এবং আজকের এই কোভিড এর দিনে আমরা এর সাথে যদি এমবেড করি আইটি, অর্থাৎ মাইক্রোসফট টিম বা অন্য কোনোটা, মাইক্রোসফট টিম সার্টেনলি ভেরি ভেরি হেল্পফুল, তাহলে আমরা আরো ভালো রেজাল্ট পেতে পারি। এবং আমরা মনে করি অনেক সময় যে আমাদের এইটা ভার্চুয়ালি বা আইটির মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে আমরা তেমন কিছু করতে পারি না, কিন্তু এটা আসলে ঠিক না। তার কারণ আমরা চিন্তা করে দেখি, আমাদের বাপ দাদারা থিয়েটার দেখতেন বা যাত্রা গান শুনতেন, আমরা এসে হয়তো দুই একটু পেয়েছি, একটা কিছু নাটক টাটক পেয়েছি, কিন্তু এখন টেলিভিশনও পেয়েছি, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মোবাইল ফোনের ভিতর সবকিছুই নিজে নিজেই ওয়াচ করতে হয়। সুতরাং এটা সম্ভব। এবং আইটির সাথে, আইটি দিয়ে অনেকের সাথে কিন্তু কানেক্টেড করা যায়। ফিজিক্যালি যে কয়জনের সাথে কানেক্টেড করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি সাথে কানেক্টেড করা যায়। আর বেশি সুযোগ হচ্ছে অন্য কালচারের, অন্য রিলিজিয়ানে, অন্য দেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা। এটা আমি আরো বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি পরমজিৎ ম্যাডাম এবং তার টিমকে। এই যে নতুন একটা বিষয়, বুশের সময় ইনফ্যাক্ট যখন আমেরিকা দেখছে অন্য বিশ্ব একটু হেট করছে, তখন তারা একটা নতুন একটা সাবজেক্ট কয়েন করেছে, যদি আগেও ছিল, যেটাকে বলে পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি। শুধু সরকার টু সরকার কানেকশন হলে হয় না, পাবলিক টু পাবলিক কানেকশন হলে একটা দুই দেশের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, দুই রিলিজিয়ানের ভিতরে, দুই কালচারের ভিতরে, দুই ভাষার মানুষের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না। তো সেটা হচ্ছে এই পরমজিৎ ম্যাডাম, আমি মনে করি তার টিম এবং আমাদের আশরাফ সাহেব, মহিউদ্দিন সাহেব, ফারুক সাহেব, এটা একটা এই যে পাবলিক ডিপ্লোমেসির কাজ করছেন, দুই দেশকে কাছে নিয়ে আসছেন। আমরা দেখি রাষ্ট্রীয়ভাবে নেতারা অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের কিছু মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমন কথা বলেন, এমন কাজ করেন যেটাতে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। কারণ আমরা দেখি, আমি ইউরোপে যখন যাই তখন এক দেশ থেকে আরেক দেশে গেলে সেনজেন ভিসা থাকলে কোনো বোঝাই যায় না কোথায় বর্ডার। কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা একই ব্যাকগ্রাউন্ড, একই মানুষ, মধ্যযুগে আমাদের ভাষাও মোটামুটি কাছে কাছে ছিল, কিন্তু আমাদের অনেক দূরত্ব বেড়ে গেছে সত্যি বলতে কি।
আমি উত্তর ভারত বা পাকিস্তানের কথাই যদি বলি তাহলে দেখে সেন্ট্রাল এশিয়া, আমি গত সপ্তাহে সেন্ট্রাল এশিয়াতে ছিলাম, আমি দেখেছি যে তাদের সাথে অসাধারণ মিল, অনেক ভাষার অনেক বিষয়। কিন্তু আমি গেছি এখান থেকে টার্কি হয়ে তারপরে উজবেকিস্তানে গেছি, সরাসরি আমাদের যোগাযোগ নেই, কিন্তু একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আইটির মাধ্যমে এই যোগাযোগ।